onyankopon won hihye a wa yede ato ho se ye mfa so mfa nsom no na Timothy nguma etoso bienu imu tibako imudu miensa no o kire say Christianity is ordered after a definite pattern. Christianity is ordered after a definite pattern. Christo sum wo ho no yansum ni biara onyame won hihye ede ato ho se ye mfa so na ye mfa nsom no irade ma ntiase da amen. Mamen ka ubibi odofo se ye ka Christo sum a enya de ope de irade ahihye answer na Jesus Christ ebeba asasi so no na onyankopon wo bia ode nkwagye ato se na enumrei ye no ka nkwagye ho asem ena ye kire wo se enipa ye gi won kwa no ye de won nyina ka nipakuo bi ho na sa kuo no ye frɛ won church na Bible no asori bi wom. There is a church in the Bible. Ye ka church a enya dan. Ye ka church a enya dan yesi. Bible ka church a o kire di pekuo a ye yi won efri sumu e de abahan mu. Eti Bible mu no edi pagina ro Nyankopon je won kwa no o de wo mu ka church eya asafo no ho. All the people who were saved were added unto the church. Kolose gumano edika chire amayati asiye se weyi ye free sum tumi mu ediya ba de dobo no ahindie no mu na ye beka church asem bebre na ya chire se enumu na nkwagye wo na wo mo ayaje won kwa no ewade di won aka church no ho. It is a yadu nkwan para yadu beka church no ho church ban Bible no be kire yen answer na Yesu Kristo beba no se Awurade beji obi nkwan jiwfo no mu de ode ne mra ede na hyede e ma won enti so mu di so a na wo mu won kwagye. Exodus chapter 19 verses 3 to 8 yen kan ebre nti na momodofo twere ho na wara wa kenkan yati se bari ani no na wuru nyansa bebre wa bra wo twere nsam no na wa kofi akohwe se sa na etia pepepa na. Exodus 19 3 to 8 Ewurade kire nse na asem ne na hyede na pam on Israel ena yeye ena Psalm 147 verses 19 and 20 we be ho a mayankan enumom na yenja ba ko no na yebehunu se onyankopon oman Israel aman ni nyina mu no Israel ni oman a ode na asem ode na pam ode na hyede ode na mra ema won enti se wodi so pepepe de a na wo mo won kwagye yanko enyom enwoma de atoso oha aduanan enson enchichemu dunkron ne aduonu no yanko oyi na asem ekire Jacob ode na hyede ene natamudie ekire Israel onye oman biara sada. Hallelujah. Amen. Na asem no so na natamudie no wonim oyi na asem kire Jacob ode na natamudie kire Israel na onye oman biara sada na natamudie no Ewurade atamudie no abanya aka no wo munim enti Israel fo mu de Ewurade mra ode ma won no se wo mu di so pepepe a ene na wo mu won kwagye wo mu edi so no e won kwagye amaya aka wa fa ne mra amma won no Roman fo ngoma ne kire ense wonam wa hunim so eya de tini a Ewurade beji won kwa amaya aka omunya Israel fo na Ewurade afa ne mra amma won no. Romans chapter 2 verses 12 to 16 ekire ense se sankrofo no wodnam wa hunim so eya de tini wa hunim kire se menkum nipa na wenkum nipa wa hunim kire se ye papa bua ohiani bua de ho akire no na wo yesa Ewurade be hwe no na wati wo mo nkwa saa bre no mu abra Jesus Christ nyedai enya mbaye no ebiom abra Yesu aba
Efiri John the Baptist apenso ene bra Yesu da so ye na adwuma e was asase no sabre no so nyina no a chama na waka ne se mo sakra mo adwene no soro aheman na eden aben. Repent, for the kingdom of God is at hand. Repent, for the kingdom of God is at hand. Sabre no Jew fo no mu Ewurade asem ene John the Baptist asem I know they say repent. Musakra madwene no so aheman na aben no wonam sa asem no so ene wode gidi pa no enkwa. Na sabre no amu no John the Baptist all chire no na obo bebre esu. Na Bible no chire say John esubo no eye baptism unto repentance. It is Abraham onipa nyankwa among the Jews. It was due to John's baptism. It was due to repentance. And it is possible say from foreign or say no that's our way wafaso. It is possible. We don't know. We are just conjecturing. Ebedru hobe busasa timidike yi wasujanza. Na mom abra Jesus Christ enya ba asase su de na we wie na duma nyinara na we wu na wa sore no after the resurrection baby Awurade de nkwade ya hye ye be wuru wo Mark chapter 16 verses 15 to 16 na yentie onyame asem. Marko asempa eti edunsia chichem dunum ene edunsia no na ose won say monko wiase na kwaka asempa no efancha bode nyina de ogidie no bonasu no obaje no kwa na de onjindie no obebu ne fo. Hallelujah. Amen. Kristo kachire asomafo no say wonko wiase nyina na wonko ka asempa no particular message enchire wiase nyinara na de obedie di na wamakwa ma ya bonasu no sadipa no wobaje ne nkwa procedure method process plan na yebechirechirem bebre answer na no mayanti ase se waje wo nkwa wonjaawo keke wode wo ka asafo bi eho na yakenkan ehunu abo Kolose etibaako imudum yensa eni dunan no. He, that is God, has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of his love, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins. From the New King James Version, Colossians chapter 1, verses 13 and 14. Therefore, we can see Christians are a called out group, called out from darkness into light. 1 Peter chapter 2, verse 9. Okay, the same thing say Christians have been called out. Frawa freno we yi free baby and odi baby. It would church. Colossians 1:13. The Greek word ecclesia was used. 1 Peter 2:9. The Greek word ecclesia was used. 2 Timothy 1:9. The Greek word ecclesia was used. Greek word ecclesia let's say English we say church. Na Greek focus asamna se kira pa ye dipekuo bi a yeji wo mo. Odofo Ewurade church no oka ho asem ehye ho nkom emfie bebrebu ansana church no ebeba. Jeremiah can be, Daniel can be, Isaiah can be. Edi fo bebre she church no honkom ansa na church no ebeba. Na Amos eti biensa imun son ka kire nse onyankopon enye bribi wa bra ondi kan enda na di enkire na di fo no. Eti onyame yi kire na di fo no church no a Yesu Kristo wu achi ebeba no Ewurade bo hu dawuro ena me di fo no so. Jeremiah 31 verses 31 to 33. Na yentie assembi enfa church no. Odeyi for Jeremiah enma eti eduasaba ko nchema eduasaba ko kwase eduasanan no. Yanko. Osehwe. Enabi reba. Ewurade asem ni. Samene Israel fie eni yi da fie bapam apam foforo.
ɛnte sɛ apam a me ne wɔn agya no pamyɛ ɛda me nso wɔn nsa meyi wɔn firi Misraim asase soɔ a wɔn deɛ wɔbu m'apam ɛberɛ a meyɛ wɔn kunu no Awurade asɛm nie ɔse na yei ne apam a ɛnɛ no akyi me ne Israel fie bɛpam no Awurade asɛm nie mede me mmara bɛhyɛ wɔn yam Awurade de ne mmara bɛhyɛ ne ma ne yam na matwerɛ no wɔ wɔn akoma mu na ɔbɛtwerɛ wɔ akoma mu na mayɛ wɔn Nyankopɔn na ɔno Awurade no ayɛ ne na man wɔn nso ayɛ me ɔman. Hallelujah. Amen. Sarah na Isaiah kan ho asɛm yɛntie kakra mfi Isaiah so nkyɛn. Isaiah chapter 2 verses 1 to 3. Odiyifoɔ Yesaia nwoma eti mienu nkyɛn baako de kɔsi mmiɛnsa no ɔse asɛm a Amos ba Yesaia hunu no wɔ Yuda ne Jerusalem ho nie na ɛnna edi akyɛ no mu no Awurade fie bepɔ no bɛtim hɔ ata mepɔ atifi Awurade fie bepɔ ebetim ata mepɔ nyinaa atifi na wɔma so asene kokoɔ na nyinaa ɔbɛma Awurade fie bepɔ no akyɛ nkokoɔ nyinaa na amanaman nyinaa asene yuu aba ho aman nyinaa bɛsi yuu akɔ saa Awurade fie bepɔ baako no Na ɛno nkoa ho na aman pii bɛkɔ akɔka sɛ na aman no bebree bɛba bɛka hyɛ mommra ma yɛnkɔ Awurade bepɔ so mommra mbɛsi ma yɛnkɔ Awurade bepɔ so yɛnkɔ Jacob Nyankopɔn fie na yɛnkɔ Yakob Nyankopɔn fie na ɔnkyerɛ yɛn nakwan na ɔno ɔbɛkyerɛ yɛn kwan na yɛnante n'atempɔn so na yɛnyɛ nante n'atempɔn na Zion na mmerɛ bɛfire Awurade mmara bɛfiri Zion na aba na Awurade asɛm afiri Jerusalem. Hallelujah. Amen. Awurade asafo no hyɛ aseɛ ɛwɔ Jerusalem asafo bebree de yɛti di ɛndɛ question is yɛhyɛ aseɛ firi he mifiri la asɔre kɛseɛ bi wɔ Ghana akɔ wiase mmɛ bebree la hɔ ɛna yɛhyɛ aseɛ firi yɛ Bible mu asɔre no a wɔhyɛ ho nkɔm no deɛ wɔse Jerusalem ɛna yɛbɛhyɛ aseɛ firi na wokae Acts asomafo nnwuma no eti mmienu a edi adanseɛ sɛ ampara Awurade asafo no ne wuo akyi ɛbɛhyɛ aseɛ no Jerusalem ɛne bia ɛhyɛ aseɛ Awurade ma nti aseɛ daa. Amen. Daniel kan bi yɛntie Daniel deɛ ne kakra na yɛmbra apam foforɔ mu Daniel 2 wohyɛ aseɛ firi verse 31 a wobɛnya asɛm no kama na mmom ɛgwawie 44 yɛnkan 44 no Daniel chapter 2 verse number 44. Let's hear the word of God. Daniel nwoma eti mienu kyekyɛmu aduonu anan ɔse na ahemfo no ɛnɛ no mu no ahemfo no nam no mu no ɔsoro Nyankopɔn bɛma ahenni a wɔrensɛe no da ahenni bebree ɛba na ahemfo no edi ahene no Nyame bɛma ahenni bi a wɔnsɛe ne da na wɔrengya n'ahenni ɛmma ɔman foforɔ bi nso na Awurade ahenni a ɔde bɛba no wɔngya ma ɔman foforɔ biara na ɛbɛbubu ahenni ahodoɔ no nyinaa amana sa Awurade Nyankopɔn ahenni no ɛbɛsɛ wiase ahenni ahodoɔ no nyinara na ɛno deɛ ɛbɛgyina daa. Hallelujah. Amen. Awurade ahenni no ɛnoa ne n'asafo no ɔse ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛgyina daa. Awurade ma nti aseɛ. Amen. Afei yɛbɔ New Testament a Jesus Christ wahyɛ bɔ wabere a ɔte ase na ɔyɛ n'adwuma na ɔnya nwuyɛ no ɔkyerɛ yɛn deɛ ɛbɛsi na ɛhɔ ɔyusu the church and the kingdom interchangeably ɛsi so dua sɛ Awurade asafo no Awurade kuo no ɛno ara na ɛsan frɛ no Awurade ahenni no Matthew chapter 16 hyɛ aseɛ verse 13. Matthew asɛmpa eti edunsia kyekyɛmu edumiɛnsa. English now ready ana? Are you ready with the English? This one, let's go to the English. I beg you. Matthew 16 verses 13 to 18. I read from the King James Version. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I, the Son of Man, am? Verse 14. And they said, Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah. Na woyi na no ebi se wone Jeremiah wone Yohane suboni no to asoma or one of the prophets. Ana se di for mu baako. Verse 15. He said unto them, Yesu ka kire won Whom say ye that I am? Na mo ankasa so mo se me ne wan. And Simon Peter answered and said, Na Simon Petro ka kire ne se, Thou art the Christ, wone Kristo no, the Son of the living God. O Nyankopɔn tiasefo ne ba no. Verse 17. Hallelujah. Amen. Wone Kristo no, you are the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona, Simon Yonaba, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And verse 18.
And I say unto thee, me nso meka kyerɛ wo sɛ thou art Peter, wo wode Petro and upon this rock I will build my na church, ɔbotan yi so na mede m'asase no masafo no bɛsi and the gate of hell shall not prevail nyabotrɛ against it. nyabotrɛ nyabotrɛ